സഹകളെ, നമ്മുടെ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള പൊതുസമ്മേളനം ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥികൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. കോമറേഡ് അമാനുള്ള ഖാൻ, ഫോർമർ പ്രസിഡന്റ് AIEA, കോമറേഡ് PP കൃഷ്ണൻ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് AIEA, കോമറേഡ് M കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി AIPA, കോമറേഡ് S രമേഷ് കുമാർ, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി SZIF, കോമറേഡ് IK ബിജു, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി SZIF, കോഴിക്കോട് SFIയുടെ അഖിലേന്ത്യാ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിവിധ സഹോദര സംഘടനാ ഭാരവാഹികളൊക്കെ അതിൻ്റെ കമ്മിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. അവരിവിടെ എത്തിച്ചേരും. അവരുടെ അസാന്നിധ്യമാണെങ്കിലും അവരെയും ക്ഷണിക്കുകയാണ്. കോമറേഡ് MK ദീപക്, NFIFWI, കോമറേഡ് TK വിശ്വൻ, LIC ഏജൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ വേദിയിലേക്ക് വരണം. കോമറേഡ് TC ജഗദീഷ്, LIC PA, കോമറേഡ് K ദിനേശൻ, സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് ലേബർ കോൺട്രാക്ട് വെൽഫെയർ യൂണിയൻ CITU, കോമറേഡ് T സജിത് കുമാർ, FSETU, കോമറേഡ് PK മുകുന്ദൻ, ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി CITU, കോമറേഡ് ഷിഗിൻ KS, കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസ്, കോമറേഡ് PP സന്തോഷ് കുമാർ, BSNL എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ, കോമറേഡ് B മനോജ്, BFI, കോമറേഡ് MT ശിവരാജൻ, KSGIU, കോമറേഡ് P രാമകൃഷ്ണൻ, LIC ക്ലാസ് 1 ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ, കോമറേഡ് രവീന്ദ്രൻ CEO, ഓൾ ഇന്ത്യ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻറ്റ്സ് ഫെഡറേഷൻ, സാക്കളെ, നമ്മുടെ സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുകയാണ്. സമ്മേളനത്തിന് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതിനായി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ സഖാവ് ബാവുലയൻ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന AIEയുടെയും SDFിൻ്റെയും നേതാക്കൾ, സഹോദര സംഘടനാ നേതാക്കൾ, സഖാക്കളെ, LIC എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ കോഴിക്കോട് ഡിവിഷൻ്റെ 53ാമത് വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള പൊതുസമ്മേളനമാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള തീവ്ര നയപരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ 53ാം വാർഷിക സമ്മേളനം ചേരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ പ്രവർത്തനത്തിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം പൂർണ്ണമായും ഇന്ന് രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ തുടരുന്ന നയത്തിനെതിരെയുള്ള വലിയൊരു പോരാട്ടത്തിലായിരുന്നു നമ്മൾ. ഇനിയും നമുക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമാണുള്ളത്. മൺസൂൺ സെഷനിൽ ഇൻഷുറൻസ് നിയമത്തിൻ്റെ സമഗ്രമായ ഭേദഗതികളുമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട് വരുമെന്നുള്ള ഒരു സൂചനയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പാകെയുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ LICയുടെ ഓഹരികൾ വീണ്ടും വിൽക്കാനുള്ള നടപടികൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീവ്രമായ പ്രചാരണ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് നാം ചൂട് വെക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത്. അതിനാവശ്യമായ ചർച്ചകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ തീരുമാനങ്ങളുമാണ് നമ്മുടെ സമ്മേളനത്തിൽ
നാം എടുക്കേണ്ടത്. അത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം തരുവാനായി നമ്മുടെ AIEAയുടെയും സോണൽ ഫെഡറേഷൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സഹോദര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഈ നയങ്ങൾ അവിടെ എന്താണ് ദുരിതം വിധിക്കുന്നതെന്ന് പറയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹോദര സംഘടനാ നേതാക്കൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരെയെല്ലാം LIC എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ കോഴിക്കോട് ഡിവിഷന് വേണ്ടി ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് AIEAയുടെ മുൻ പ്രസിഡൻറ്റും ഇൻഷുറൻസ് വർക്കറിൻ്റെ എഡിറ്ററുമായ സഖാവ് അമാനുള്ള ഖാനാണ്. അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്ക് വേണ്ടിയും LIC എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന് വേണ്ടിയും ഊഷ്മളമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. AIEAയുടെ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റും സോണൽ ഫെഡറേഷൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റുമായ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഭാഗമായ സഖാവ് PP കൃഷ്ണൻ ഇവിടെയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻഷുറൻസ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും നമ്മുടെ മുതിർന്ന നേതാവുമായ സഖാവ് കുഞ്ചീഷ് ഏട്ടൻ ഇവിടെയുണ്ട്. AIPയുടെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സരോജ് ഭവനാണ്. AIPയുടെ അമരക്കാരൻ സഖാവ് കുഞ്ചീഷ് ഏട്ടന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ പേരെയും സംഘടനയുടെ പേരിലും സ്വാഗതം അറിയുകയാണ്. സോണൽ ഫെഡറേഷൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി സഖാവ് S രമേഷ് കുമാർ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഊഷ്മളമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സോണൽ ഫെഡറേഷൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറിയും നമ്മുടെ മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ സഖാവ് ബിജു ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. AIPയുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ട്രഷററും LICPയുടെ പ്രസിഡൻറ്റുമായ സഖാവ് TC ജഗദീഷ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഊഷ്മളമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. NFIWയുടെ നേതാവ് സഖാവ് MK ദീപക് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. LIC ഏജൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സഖാവ് TK വിശ്വൻ അവർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. KSJUവിൻ്റെ നേതാവ് നമ്മുടെ തന്നെ ഭാഗമായ AIEAയുടെ പൊതുമേഖലാ ജനറൽ ഘടകത്തിൻ്റെ നേതാവ് സഖാവ് MT ശിവരാജൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയും സംഘടന പേരിലും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് ലേബർ കോൺട്രാക്ട് വെൽഫെയർ യൂണിയൻ CITUവിൻ്റെ ഡിവിഷണൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സഖാവ് ദിനേശൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ ഡിവിഷൻ്റെ സീനിയർ ഡിവിഷൻ മാനേജർ ശ്രീ KK സുധീഷ് സാർ ഇവിടെ എത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അല്പസമയത്തിനൊക്കെ ഇവിടെ എത്തും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഒന്നുകൂടി പല നേതാക്കളും എത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇവിടെ കോഴിക്കോട് ഒരു അഖിലേന്ത്യാ സമ്മേളനം നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെല്ലാം തന്നെ അതിൻ്റെ തിരക്കിലായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ട് എത്തുള്ളൂ എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി അവരെ പേര് വിളിക്കാം. CITUവിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ സഖാവ് PK മുകുന്ദൻ, FSUTൻ്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സഖാവ് T സജിത് കുമാർ, കോൺഫെഡറേഷൻ്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സഖാവ് ഷിഗിൻ KS, BSNL എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സഖാവ് PP സന്തോഷ് കുമാർ, ബെഫിയുടെ നേതാവ് സഖാവ് B മനോജ്, LIC ക്ലാസ് 1 ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഡിവിഷണൽ പ്രസിഡന്റ് സഖാവ് P രാമകൃഷ്ണൻ, ഓൾ ഇന്ത്യ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻസ് ഫെഡറേഷൻ്റെ നേതാവ് CO രവീന്ദ്രൻ, ഇവരേവരെയും അവരുടെ അഭാവത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ യോഗ നടപടികൾ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ വേണ്ടി സഖാവ് ബാഹുലേട്ടനെ ക്ഷണിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഈ പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെയായ സഖാവ് PK ഭാഗ്യബന്ധുവാണ്. അവർ വേറെ ചില ജോലിയുമായി പുറത്താണുള്ളത്. അവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അവരെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഈ പൊതുസമ്മേളനത്തിൻ്റെ യോഗ നടപടികൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി സഖാവ് ബാഹുലേനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഖാക്കളെ, 74 വർഷത്തെ സാർത്ഥകമായ പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കി ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻഷുറൻസ് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഈ സമയത്താണ് LIC എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ കോഴിക്കോട് ഡിവിഷൻ്റെ
53ാമത് വാർഷിക സമ്മേളനത്തിനായി നമ്മളിവിടെ ഒത്തുചേർന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്കൊക്കെ തന്നെ അറിയാം, ജീവനക്കാരുടെ അവകാശങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണവും പരമപ്രധാനമാണ് എന്ന് ഈ സംഘടനയുണ്ടായ അന്ന് മുതൽ തന്നെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സംഘടനയാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻഷുറൻസ് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ. ആ രീതിയിൽ ജീവനക്കാരുടെ അവകാശങ്ങളും അവരുടെ ആനുകൂല്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പുതിയ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിനുമൊക്കെ തന്നെ പരിശ്രമിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഈ സ്ഥാപനത്തിന് നേരെ വരുന്ന എല്ലാ വെല്ലുവിളികളെയും ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കുന്നതിന് സംഘടന അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ അക്ഷീണം പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവനക്കാരുടെ ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ യൂണിയൻ എന്ന് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെട്ടു പോകാതെ അവർക്ക് സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയപരവുമായ കടമ നിർവഹിക്കാനുണ്ട് എന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച സംഘടനയാണിത്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് ഒരു അഖിലേന്ത്യാ പണിമുടക്കിന് തൊട്ട് മുമ്പെയാണ്. രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ എന്തുമാത്രം ദുരിതത്തിലാഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ സാധാരണക്കാർക്കും അറിയാം. ഭരണകർത്താക്കൾ അതിനു നേരെ കണ്ണടക്കുമ്പോഴും ജനതയാകെ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. ഈ വരുന്ന ജൂലൈ മാസം 9-ാം തീയതി രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനവിരുദ്ധവും തൊഴിലാളി വിരുദ്ധവുമായ നയങ്ങൾക്കെതിരായ പോരാട്ടമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ മുന്നോടിയായി കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വവും അതിനുള്ള പോരാട്ടവും കൂടുതൽ ശക്തമായി നടത്തേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ്. LICയുടെ ഓഹരി വിൽപ്പന അടുത്തപടി എപ്പോൾ തുടങ്ങണമെന്ന് ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭരണകർത്താക്കൾ. അതുപോലെ തന്നെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള തീരുമാനങ്ങളുമായിട്ട് അവർ മുന്നോട്ട് വരുന്നു. തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കുന്നതിന് പകരം ഉള്ള തൊഴിലും ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള പരിപാടികളാണ് അവർ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സമ്മേളനത്തിൽ നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് ഡിവിഷന് കീഴിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻഷുറൻസ് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ നൽകുന്ന എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും വളരെ കൃത്യതയോടെ നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമാണുള്ളത്. ആ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിവിഷനിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നും നമ്മുടെ ഈ സംഘടനയുടെ കെട്ടുറപ്പ് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഇനിയും ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നും ഒക്കെ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മളെ സമ്മേളനം ചേരുന്നത്. ഈ സമ്മേളനത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ പങ്കെടുക്കുകയും ചർച്ചകളിലും മറ്റും കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അധ്യക്ഷൻ എന്ന രീതിയിൽ കൂടുതലായൊരു പ്രസംഗത്തിന് ഞാൻ തുനിയുന്നില്ല. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻഷുറൻസ് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ്റെ എക്കാലത്തെയും നേതാവ്, നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള AIEA മുൻ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായിട്ടുള്ള സഖാവ് അമാനുള്ള ഖാനാണ്. Now I request Comrade Amanullah Khan to inaugurate this 53rd annual conference of LIC Employees Union Kozhikode Division. Comrade President, Comrade Kunni Krishnan, the General Secretary of All India Insurance Pensioners Association, Comrade Krishnan, the President of South Zone Insurance Employees Federation, Comrade Ramesh Kumar, distinguished personalities on the dais, and my dear comrades. Your President invited me to speak, and while inviting, he spoke in English. So I am not feeling ashamed, which our Amit Shah, the Home Minister, said, that anybody who speaks in English should be ashamed. How would I speak to you? I do not know Malayalam. He wants me to speak to you in Hindi, and you do not want me to listen Hindi. So how do we do it? The Home Minister of this country refuses to accept the diversity of India. The Home Minister of this country refuses to accept the plurality of India, and he is ignorant that India has got as many as
840 spoken languages, 22 official languages, and he feels that people should speak only in Hindi, no other language, and if they speak in any other language, perhaps in English, they should be ashamed. But the trade union leaders are shameless. They continued. Despite all the problems, despite all the humiliations, they tried to take up the issues of the employees and try to resolve them. So I choose to speak in English rather than Hindi today. As a comrade, it's a great pleasure coming here after a very long time to address a conference. It is always a pleasure to come to one of the best divisional units of the AIEA and its conference. Your division is giving the leadership to the zonal federation. Your division is giving the leadership to the All India Pensioners Association. And that should make you understand how important you are for the AIEA and how the AIEA expects great deal from you in the programs and the struggles and the tactics and the strategies it draws. So I am extremely happy that I got an opportunity to come to your conference once again, and I extend my very warm greetings, and I greet you on behalf of the All India Insurance Employees Association. There are two very important events that we need to talk about when you are meeting in a conference. Just a few days from now, the AIEA will enter into its Platinum Jubilee year. 75 years is a very small period in the history of the trade union movement, and perhaps a fraction in the human civilization itself. But 75 years to survive, to fight, to secure the employees the benefits that they are getting has been a very long journey, a very arduous journey, a very difficult journey. And today we can be legitimately proud that the AIEA, what it promised to the employees when it founded itself in 1951, to a substantial extent, those promises have been redeemed. What was the first promise that the AIEA made? It said that from a pathetic working and living conditions, we'll try our best to lift the insurance employees out of this precarious and pathetic living and working conditions. And if you look at 74 years that have passed by, we can be legitimately proud that this promise that AIEA gave to the employees in 1951 has been redeemed, it has been fulfilled. There was a time when we were asking, give us the pay scales of the banks, give us the benefits of the bank. And today, the bank employees are asking, today the bank employees are asking, they want the benefits which the AIEA has secured for the insurance employees.
That is the extent to which the achievement has been brought about by the AIEA in the living and the working conditions of the insurance employees. The second promise that the AIEA made is that as a conscious trade union, we'll make our contribution to construct a society which is peaceful, a society where equality is guaranteed to all its citizens, a society which can give dignity to all its citizens. But we knew that even when we made that promise, that it is not an easy promise to be fulfilled. It is not an easy promise to be achieved. Because AIA was aware that it does not have the power to change the directions of the storm. But AIA had the power and the courage to fight the storm. AIA had the power and the courage to light the lamps when the storm was taking place. So we decided that whatever may be the odds, we'll continue to make those efforts in bringing about a just, fair and equal society. And to that commitment of the AIEA, we are continuing to live up even today. And our march is going to continue. There are two significant other achievements that the AIEA has made. One is that from the individual insurance employees, AIEA has made all of us a big family. Can you find a trade union anywhere in the country? When you go from Kozhikode to Kashmir, you will be treated with respect, you will be treated with love, you will be treated with affection. Can you find anywhere in the country? And this, raising the employees from an individual being to creating a family, a greater family, a fraternity of the insurance employees, to me is one of the biggest achievements of the AIEA. And not just that we united and made the employees the family, we made the families of the employees also a part of this big family. I remember when I joined LIC, there was talk in all our houses, including my house. Why do you want to be in the trade union? It is not a place for the decent people. It is only the anti-social element, the rowdy elements can be the trade union leaders or the trade union members. From that kind of a perspective, that kind of a thinking, we brought about a change in the families of the insurance employees, where the leadership of the AIEA respected by the families of the insurance employees, where the AIEA is respected by the families of the insurance employees. How do you take this achievement? A marvelous achievement which looks simple, which we are not in a position to appreciate unless we are confronted with certain circumstances. And the second biggest achievement is that AIEA made the employees aware that they belong to an institution called as the Life Insurance Corporation. Be loyal to the institution. Defend the interest of the institution, because only when that institution remains safe, when the institution progresses, when the institution prospers, our wages, our benefits can be linked to that prosperity. Secondly, the AIEA gave a call that treat the policyholders with sympathy, treat the policyholders with friendship, because a policyholder who comes to the office is also a part of the great family of the working class in India.
because Tata will not come to you for loan. He will not come to you for change of nomination. Ambani will not come. Adani will not come. It is the ordinary workers who come to our office. So you make them friends. You treat them as friends. And this kind of education that the AIEA tried to inculcate had its own advantages. A management consultant appointed by the government, appointed by LIC to study the working of LIC, had the appreciation to say that a record clerk in LIC knows the functioning of LIC much better than the senior officers of LIC. So that is the kind of education that the AIEA gave. And that is the reason, comrade, understand that for 25 years you could resist the privatization of LIC, which no other industry could do it in this country. So we are celebrating the Platinum Jubilee, various programs are designed, and I think that you will very enthusiastically participate in those programs. The second issue I want to talk to you is that today is 28th. 3 days back, we observed the 50th anniversary of emergency in this country. Perhaps most of you would not know what emergency was, what it meant to us. And we need to know it because the circumstances that led to emergency, today we see those circumstances emerging. What was the circumstances that led to emergency? Basically, it was the economic crisis rather than a political crisis. Indira Gandhi, I was in the college when she nationalized 14 public sector banks. When she bifurcated and divided Pakistan and created Bangladesh. When she abolished the privy purses, and when she nationalized the general insurance business, she was our heroine in the college. But a few years later, our views totally changed. We felt that Indira Gandhi is following the same class policies which the earlier governments were following. She is no different because she started attacking our wages, she started attacking our emoluments. What was the reason? The war, you have to pay a price for the war. War does not come cheap. You have to invest a lot of resources to win a war. And secondly, 73, there was a 6-day war between Arabs and Israel. Oil shock, that is what you talk about, 1973 oil shock. Oil prices went up, inflation went up, and she was not in a position to control the economy. And the first casualty was that. Now today, very happily our comrades say, if the consumer price index remains the same, we are going, for the next 2 months, we are going to get this much of additional DA. But the first attack came when Indira Gandhi said, 50% of the additional DA that you are going to get, I am not going to give it to you, it will be put in a compulsory deposit. The second attack came to the insurance employees. You should know that at that particular time, there were unpromoted assistants. Promotions were not like this. No, Bhaskar, so many promotions. Promotions were not like this. People acquiring the qualification, associate, fellowship, they had to wait for years together to get promoted as a section head or a HGA.
So unpromoted assistants used to get 15 rupees as a special pay, and unpromoted fellows used to get 20 rupees as a special pay. That special pay was abolished. 74, after fighting the lockout, we could secure a good wage revision, 15% bonus without any ceiling. She amended the Bonus Act and said that insurance employees are not eligible for bonus. And that is the reason, even today, if anybody gets the bonus, they don't get bonus, what they call as ex gratia in lieu of bonus. Said that insurance employees, the bank employees will not be given the bonus. Forget these attacks. They basically, every guarantee in the Constitution, the fundamental rights, Article 14, 21, 19, everything was suspended. Nothing remained on the record. At that time, the AIEA fought a glorious battle to protect our bonus. You imagine how they work for the rich. When all the fundamental rights were abolished or suspended, the only right which remained in the Constitution was the right to property. Not because they want to defend your property, but they wanted to defend the property of Tatas, Birlas, Dalmias and others. So the right to property remained in the Constitution. And the AIEA said, bonus is a property of the insurance employees. You cannot take away our bonus without giving a compensation for that. Because if you take a property, you have to give me the compensation. So you can't take away my property without giving the compensation. And ultimately, Calcutta High Court and the Supreme Court held our view to be correct. And subsequently, using the brute majority of the parliament, they brought the LIC Amendment Act, taking away our right to collective bargaining itself, which we have been fighting it now. Why do we want to remember emergency? Is not the same crisis we are seeing it today? Economic inequality is growing. Unemployment at an all-time high. Living conditions of the poorest of the poor are so miserable. The economic crisis. Second, how free are we to talk about the government? At that time, our freedom to speech was taken away. But how free are we today to talk about the government? Can you criticize the Prime Minister? The moment you criticize a Prime Minister, you are charged under sedition. The moment you criticize the policy of the government or the government, you are branded as anti-national. So interestingly, they say, you are free as long as you speak. But freedom cannot be guaranteed to you after you speak. So where is the freedom for speech today? Where is the freedom for the press? Emergency, even insurance worker had to go to the censor board. And only after their approval we had to publish it. But today, there is no need for the government to control the press, because the press and the electronic media has become a propaganda machinery of the government. A similar situation is developing. And basically, Indira Gandhi, after her election was set aside by the Allahabad High Court, she could have waited for some time for the court to give a verdict. But she imposed emergency for the reason that the Congress and the Indira Gandhi felt that India cannot survive without Indira Gandhi. And there was a famous slogan by then Assam Chief Minister D.K. Barua, who said, Indira is India, India is Indira. Are we not hearing the same slogan? Modi is India, India is Modi. So are we not going to listen
and try to understand these developments, that what happened 50 years back can happen again. Can happen again. So we need to remain vigilant. And this conference has to discuss those issues and try to understand what are we going to do to prevent such a situation from arising again. Now we have got many issues and we are living in very difficult situation. We could achieve a extremely good wage revision. We are yet to secure that wage revision for our comrades in the general insurance. We could make quite a lot of improvement in our service conditions, in our pay emoluments. Kozhikode must have got 3% or 4% PLLI? 6. How much on an average? Huh? 1.25. You know what is the total terminal benefits Comrade Chandrasekhar Bose got? 20,000. His PF, gratuity, free insurance, taken everything together. So we have been able to secure it. But there are still issues that remain. What are the two important issues that remain unresolved for which we need to fight it out? One is the issue of recruitment. Why? 1993, there were 87,000 class 3 and 4 employees in LIC. Today, the total class 3 and 4 employees in LIC are 46,000. More than 50% drop in the number of employees. Number of policies have gone up hugely. Number of policies have gone up. Cash collection has gone up. Premium collection has gone up. But the number of employees continue to decline. We are asking, why are you not recruiting? And every time that we go and discuss with them, their only one sentence answer is that we are working out a formula. I don't know how long Einstein or Newton took the time to create their invention, but LIC has not tried to develop a formula for the last 6 years on the issue of staff strength. The idea is that they don't want people. They don't want recruitment. They feel that artificial intelligence, increased digitalization, increased computerization can be adopted and that can replace the workers. And there is a reason behind it. The biggest reason is that today, more than anybody else, LIC is answerable to its shareholders because it has gone public. It has to give them the profits. It has to deliver values to them. And how do you deliver the values? Increase the profit. The biggest component of the management expenses is the wages. Reduce the wage bill. They cannot reduce your wages because Krishnan is going to fight it out. So what interestingly they do, reduce the number of employees. And if you look at the balance sheet of LIC, you will find, compared to last year, this year, the reduction in the wage bill is as much as 5,000 crores of rupees come. 4,995.8 lakh crores. 5,000 crore wage bill has come down without cutting your wages. And that has come down because
the number of employees are coming down. And they want to further cut down the employees. And recruitment is a big challenge. We know that without recruitment, what is the point in running a company if it cannot provide the jobs to the people, create a social condition for the progress of the society? So we have taken up a very firm stand that recruitment is necessary, and if necessary, we can go on intensified agitation on the issue of recruitment, and we'll ensure that some recruitment takes place in LIC so that LIC survives, LIC serves the policyholders better, and it also discharges the duties, the social duties that is entrusted to it. The second issue is that 3.5% of the shares of LIC are offloaded. SEBI, Stock Exchange Board of India's regulation says that within 5 years, 25% of the shares have to be offloaded. Now the government says if we offload 25% at a stretch, there is no appetite in the market to pick up our shares. So we'll do it in tranches. Bit by bit, we'll sell LIC. And they are starting the process. They already decided that in New India, 12% of their shares they are going to sell it. GIC Re, 8% of the shares they are going to sell it. And there are indications that between 5 to 7% of the shares of LIC are also going to be sold in this particular financial year. So the threat of privatization continues to loom. We are fighting against privatization. Why? Because despite all the money that LIC pumps into the stock market, the LIC is also bound to serve the social and infrastructure sector of the country. Once there is privatization, companies are going to invest only at the places where there is more profit, and they are not worried about the social commitments, infrastructure commitment that are required for the Indian society. So we have decided that we will fight against the privatization. And more struggles are going to develop on that. And as a first step, we have tried to build the solidarities with the other sections of the people, with the 10 central trade unions. And we have said, with these 10 central trade unions, independent federation of the banks, electricity, steel, coal, will tell the government that you cannot, we are going to challenge your economic policies. We cannot remain mute to what you are doing it. And that is why we decided that we will go on a one-day strike on 9th of July this year. And I'm sure that the strike is going to be 100% in Kozhikode division. And the strike is going to be extremely well among all the working people in this country. The simple reason AIEA says that the working class, more importantly AIEA members, cannot be a passive victims of the government policies. We cannot take the government policies and accept it. We cannot be the passive victims. The AIEA says the membership of the AIEA should be an active agent to resist those policies. And that is the reason why we say that join the masses, join the farmers, join the unorganized, and make the government realize that they cannot have their way. Can we push back the government? Surely we can push back. Farmers showed us the way. 3 farm laws, which Modi government said that we will never withdraw at any cost.
the government had to succumb to the pressures of the farmers and they had to withdraw it. And today also, if the collective might of the working class is unleashed against these economic policies, the government is going to come down. And within that, what is today, it is not just 1 lakh insurance employees, all classes of employees, it is even less than 1 lakh. It is 96,000 now. Out of which some people are not willing to fight against privatization. We are projecting the struggle against privatization. But the 20 crore who have decided to strike work on 9th of July, one of the biggest agenda they have is no privatization of LIC. So your strength, you have created a strength beyond your strength by joining forces with other sections. And another issue is that do not curtail the rights of the trade unions. And that is what we are asking LIC also. Who the hell gave you the right to say who should negotiate on behalf of employees? Who gave you the right? Can the chairman said, Amanullah Khan is a good person, he can come for negotiation. Krishnan is a bad fellow, he need not come for negotiations. You are going to decide who should be your representative to negotiate. It is the right of the trade union. But that right has been taken away now by the LIC management. They say no retired employee should come for the negotiations. No recruitment is taking place. Leadership is retiring. And perhaps when we submit the next charter, 2027, even your existing General Secretary Shrikant Mishra will be a retired employee. Who is going to discuss the charter? Then they'll say, we'll discuss the charter individually with each employee. As it happens in the IT industry, na? You do not know what is the package for your neighbor, what is the package for your friend. So they want to demolish the collectivity because they know in collectivism there is a strength. And if you have to weaken that strength, demolish that collectivism, take away the right to bargain, take away the right to decide who should negotiate on behalf of the employees. And that, along with the restoration of the collective bargaining right, which is fundamental to any trade union, which the ILO by its conventions has recognized it, should be restored back to the insurance employees, to the LIC employees. You imagine this, the game of why the government is not attacking the banks? Why? Venkatachalam, who is 83-year-old, is still negotiating on behalf of the bank employees. Why they do not want Ramesh, who is 61-year-old, to negotiate on behalf of LIC employees? Because there is a difference between the AIEA and the others. And it is more necessary for them to kill the AIEA than killing the others. So, our struggle, that it is our democratic right to decide who should negotiate on our behalf. Our democratic right to demand that we should get the collective bargaining right. It is our democratic right to demand that as the major union in the insurance industry, we should be recognized. So on these issues also, the AIEA is deciding on programs. And these programs are going to come to you soon. Perhaps when we meet in the AIEA conference in December, a concrete shape will take place about these programs and come to you. In the meantime, we are also asking LIC. Now the cost on wages is coming down. The average age of a LIC employee today is 55-year-old. And
all the people who joined after 2010 are not eligible for the pension scheme, that 1995 pension scheme. The cost on wages is coming down because you are not recruiting. And after 2 or 3 years, there will be nobody, no serving employee will be there with the 1995 pension scheme. So the commitment of LIC is going to come to an end. So LIC has got the financial strength to give the updation of the pension. So we are asking, give the updation. Second, we are asking, give the uniform DA to everybody. What is the logic? When I go to the market, I pay the same price with Bhaskaran gives in the market. Why I should be given for every increase in 1 rupee inflation, I get 1 rupee, but he gets 50 paise or 75 paise? What is the logic? Give the same dearness allowance to everybody. And that is another demand that we have taken it up. And we are telling LIC management, understand that the chairman, the managing directors, they are the birds sitting on a branch of a tree. And tomorrow they will fly from that tree to another tree. We have seen it. The moment they retire, they join some other company. They fly from one tree to the other tree. But we remain permanent. The AIEA remains permanent. And it is the AIEA which looks after the interest of the insurance employees, interest of the life insurance corporation itself. Otherwise, how was it possible that LIC has become one of the most strong brand in the world? Earlier we were talking about the goodwill. I was always talking in the meetings. Now that has been, they have given it very correctly by making a brand value. I was making the calculation at that time, what will be the goodwill for LIC. Now with the brand value calculation, they say that the brand of LIC, forget about all the assets that you have, the liabilities, the assets or the liabilities, all these things you forget it. The brand value says that becoming the third strongest insurance brand and the fourth strongest brand in the world, our brand value is worth 1,20,000 crores of rupees. Just the brand value. The goodwill, like if a cigarette shop, he say, I want to sell my cigarette shop to somebody, I'll ask for a goodwill. Now you say, my goodwill, forget about all the assets that I have, just my goodwill is worth 1,20,000 crores of rupees. Who has created this? Who has created this? It is your creation. It is the creation of the insurance employees. Generations of insurance employees. From 1956 to now, generations of insurance employees. They have made those contributions and they have made the Life Insurance Corporation one of the strongest brand and most recognized brand in India. You go to any village, they would not recognize the State Bank of India logo, but they recognize the LIC logo. Because that is the kind of brand, that is the kind of work that we did to build up that brand. And we say, in the creation of that brand, in the creation of that wealth, in the creation of those assets, we have made the contribution. And our legitimate trade union rights, our legitimate financial demands has to be met by LIC. And this is the struggle that we need to carry out. But when we meet here today, what do we see? The world is a very violent place to live. How can anybody justify 18,000 children being killed by bombs?
how can anybody justify close to about 20,000 women being killed by the bombs? How? Why the US can attack Iran on the basis that Iran may attack us tomorrow? Like that, I'll say Kunni Krishnan is likely to hit me tomorrow, so let me hit him today itself. So Iran is likely to attack us tomorrow, so we'll destroy Iran today itself. But what happens to those children and the women in Gaza? What happens to them? Is humanity dead? We are not allowed to demonstrate in India. Our government does not allow. When those college boys 2 days back in Delhi, in front of the Israeli embassy, they were demonstrating, they were brutally beaten up by the police. I don't have a right to protest against the atrocities on the humanity. Why? What is it our government is doing? This government should be ashamed. Ashamed in the sense that perhaps Iran was the only Islamic country which supported India against Pakistan. And today you don't even condemn the attack on Iran? What happened to your superpower status? What happened to your Vishwaguru status? That you don't want to speak anything? When that mad person, Trump, continues to say, I stopped the war, I warned India and Pakistan, I brought about the ceasefire, the Prime Minister does not even have a single word to say that no, he did not do it. What is the strength of our country when our Indian citizens are brought in planes, US aircrafts, handcuffed, legs chained? What is your status of a superpower, a Vishwaguru? Does it have any meaning for the common people? Does it mean anything? Absolutely no. So today, you say you have to be more transactional than being moral. I'll see, even if he is getting beaten up, I need not worry. As long as I get my due, I get my share. That is what is called as transactional. I want to be as transactional as possible. I do not want to take up the moral position. And what has happened? The entire world is ridiculing us. Our television media, during that 3 or 4 days of confrontation with Pakistan, how did the media behave? All the media, including that famous India wants to know Arnab Goswami, they said India has captured Karachi. Pakistani army has surrendered. Our navy has entered into the Karachi port. I stopped seeing that news itself. But if you have seen the news, you would know how much of blatant lies were given to shape or build a consensus among the Indian people for the war. These bloody fellows who sit in the television studios, they do not have the relatives in the border. Talk to the people who are living in the border what war means to them. War means to them the loss of life, their lives and their, beloved's wife, displacement, the soldiers getting killed. But all these people who talk about war, they do not do it.
They do not, none of their children have anybody in the army. So the entire Western media, they said that Indian media is totally unreliable. That media cannot be relied upon. That media has become a propaganda rather than giving the facts and figures to the government, to the people, and saying how the people should react. So in that kind of a situation today, we see that everywhere there is disturbance. Why? Because without war, capitalism cannot survive. That is a simple fact of life. When the war is taking place, every other sector of the economy will be suffering, but the military industrial complex which produces the arms do not suffer. Their share prices go up. They earn profit. And 4 or 5 American companies make huge profits. And war is also a testing ground. After producing a weapon, they have to test how effective that weapon is. Because if that weapon proves to be effective, the other countries are going to purchase those weapons. So the world is being pushed into that kind of a war, unending war, to capture the natural resources. If there is unending war in Middle East, it is because they have the oil with them. If the US wants to fight on behalf of Ukraine, it is because it has got certain minerals which are so essential for the economic development. So there was a movement earlier, movement for peace. On every 1st of September, we used to hold demonstrations, carry marches demanding world peace. But unfortunately, that movement has died. That movement needs to be revoked. Otherwise, with every country feeling that only when they have the nuclear weapons they can be saved, we cannot be saved. Our life cannot be saved. One mad fellow, if he uses the weapon, the entire humanity is going to die. So therefore, the struggle against war is a basic necessity today. We need to fight that battle. And without fighting that battle, it is extremely difficult. And we also look at it. What happened? Once we were very respected in the international community. Perhaps no prime minister anywhere in the world would have been on foreign tours like our prime minister. Our prime minister. But look at the situation today. There is not a single nation in the world who is our friend. That Pakistan, who nurtured terrorism, is being defended by the West, is being defended by America and hyphenation. Where is the question of comparison between India and Pakistan? In terms of the population, in terms of the economy, in terms of the strength, we are totally different, but the world is equating us. But the world did not equate us when Manmohan Singh, in a careful, calibrated way, he dealt with that Bombay attack. The entire world stood with us. They said that Pakistan cannot go scot-free. But today we are lost all friends. We are lost Nepal, we are lost Sri Lanka, we are lost Bangladesh, we are lost Burma, all the countries. Nobody is our friend. And we still call ourselves as Vishwaguru. Nobody is our friend. And why nobody is our friend is because of our policies. Our putting all our eggs in one basket of the United States. And remember, any country will have relationship based on its interest, not your interest.
the US can support you based on the interest of the US economy. They will not support you on the basis of your economy. So we are isolated. And we continue to go about. We did not sign a joint declaration on Shanghai Cooperation Organization, because that Shanghai Cooperation did not want to name Pakistan, so we did not name it. Which means that all the countries in the Shanghai Cooperation did not toe the line of India. So what have you made of India? You have reduced the global standing of India. You have reduced the respect India had in the global community through your policies. And therefore we need to say that the foreign policy, from a transactional policy, we have to bring it out to a moral policy. We have to bring that kind of a situation. And on the economy, the government has been saying that we are the 4th largest economy in the world. We may become the 3rd largest economy very soon. But what does it mean for the common people? As a question. Some economists worked out that our average per capita income is about $2,600. And the economy that we overtook, Japan, its per capita income is about $37,000. Japanese economy could be lesser than your economy in the total output, but its quality of life is 15 times greater than your quality of life. And per capita income by itself will not give you a correct picture. And some economists have calculated, if you take away the earnings of Ambani, Adani and the rich 1%, then the per capita income from $2,600 it will come down to $1,700. And if you take away the incomes of the top 10% of the Indian population, the per capita income in India would come down to $1,100, which is comparable to the sub-Saharan African countries, which gives an indication that the vast majority of our people are living a miserable life. Go to the villages, find out what kind of life they are living, and you would know the reality. And therefore, the economic policies which are favoring the rich, the government which has become the agent to increase the wealth of the rich, its policies need to be fought. And without fighting that, it will be extremely difficult for us to keep our movement going on, sustaining our movement. So, comrade, today, the basic challenges are before us. Number one, defend the life insurance corporation and the public sector general insurance companies against privatization. Second, demand the trade union rights which legitimately belong to us. Third, demand that the economic policies of the government of privatization, giving concessions to the rich, must be stopped, and the economic policy should be directed to ensure that the common people get benefited out of the economic outcomes. And then we also had to fight against the personality cult. When the personality cult develops in politics, that is the most dangerous thing. It was that personality cult that developed, that brought emergency in India. And today that personality cult is developing to a much larger
scale when the Prime Minister says that he is not biological itself, that he is the avatar of Vishnu, then you can say how much of personality cult develops and what danger it can pose to democracy. And today that democracy, which is won by us through a hard battle, is under stress and strain. And that is why the AIEA Working Committee said, campaign, tell the insurance employees, tell the public how important that constitution is and why the people of India should protect that constitution. And are you not smelling the dangers to the constitution? Yesterday the RSS said, from the constitution, secular and socialist should be taken away. Did you read it in the papers? The RSS demanded that the government of India should amend the Indian constitution, taking away the word secular and socialist from the preamble of the constitution. Which means that what we had been fearing, they want to have a majoritarian constitution. A majoritarian does not mean that they will treat all the Hindus as majority. The Hindus among them, the liberals who will oppose the policies of the government will be treated as the minorities. They will be attacked. Why secularism is a danger to the government? Why are they afraid of socialism? Because they say when you are secular, it is possible for the people to unite and fight the policies. When you have a socialist vision, people can think about a better future for themselves. So they want to take away the hope from us. They want to take away the vision of a better India for ourselves. And that is exactly why they are asking that you take away this. But we know that hatred that is being spread will destroy the nation. It will destroy. It is only love that can keep the people united. It is only the love that can open newer frontiers for the human civilization. And today what is being taught to us is to hate each other. Do not sympathize with each other. Do not empathize with each other. And that kind of a hate has to be fought. And these are the bigger challenges that we have today when we meet in your 53rd annual conference. And we are always confident that Kozhikode will be a trendsetter. It will give the lead. It will give the ideas. It will develop the tactics. It will develop the struggles and help the AIEA in developing a greater movement. With this, greeting you once again, I conclude. Thank you, Comrade. സാക്കളെ, കാലഘട്ടം നമ്മോട് എന്താണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് സഖാവാമാൻ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ നമ്മളെയൊക്കെ തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സഖാവിനെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഹാളിലിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മുകളിൽ ടെറസിൽ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തും ഏതാണ്ട് ഇത്ര തന്നെ ആൾക്കാർ ഈ പരിപാടിയെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ഷണമനുസരിച്ച് പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്ലാസ് 1 ഓഫീസർമാർ, ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫീസർമാർ, നമ്മുടെ ഡെയിലി വേജ് ജീവനക്കാർ, പെൻഷൻ സഖാക്കൾ എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അടുത്തതായി ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഡിവിഷൻ മാനേജർ, സീനിയർ ഡിവിഷണൽ മാനേജർ ശ്രീ കെ സുജിത് സാർ ഇവിടെയുണ്ട്. സാറ് നമ്മുടെ ഈ ഡിവിഷനെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നയിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. സാറിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മൾക്കൊക്കെ തന്നെ അഭിമാനമാണ്. സാറിനെ ഈ സദസ്സിനെ അഭിമുഖീകരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുകയാണ്.
എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്ര ഒരു വലിയൊരു ആൾക്കൂട്ടം കാണുമ്പോൾ ഒരു മനസ്സിൽ വലിയ സന്തോഷം തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം LICയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സൈഡും കൂടി നോക്കുന്നുണ്ട്. പല സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ ഏജൻസ് മീറ്റിംഗ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏജൻസ് മീറ്റിങ്ങിൽ കൂടി നമ്മൾ ഇത് ചിത്രത്തിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കാണലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ആൾക്കൂട്ടം വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് വേദിയിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രസംഗിക്കുന്ന കാര്യം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കേൾക്കാനും കൂടി അത്ര തന്നെ ആൾക്കാരുണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മൈ ബിഗ് അപ്രിസിയേഷൻ ടു ഓൾ ഓഫ് യു ഫോർ അറ്റൻഡിങ് ദിസ് കോൺഫറൻസ്. ശ്രീ അമനുള്ള ഖാൻ ഇപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതെല്ലാം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ വളരെ കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലീഡേഴ്സ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡയസിലും കൂടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരും കൂടി കുറേ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, എനിക്ക് 2-3 കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുള്ളൂ, അധികം സമയം സംസാരിക്കുന്നില്ല. 1986 LICൻ്റെ യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്ന് 2025 നമ്മൾ എത്തി. ഏകദേശം ഒരു 68-69 വർഷത്തിൻ്റെ നീണ്ട യാത്രയാണ്. ഈ യാത്ര ഇനിയും നമുക്ക് എത്രയോ ഒരു 10, 100, 200, 500 വർഷം കൂടി നമുക്ക് തുടരേണ്ടത് തന്നെയാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ LIC പറഞ്ഞാൽ ഒരു മഹാസ്ഥാപനം, ഒരു വലിയൊരു കമ്പനി. ഇത് ഒരു അൺഎൻഡിങ് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കണം. അതുതന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ആഗ്രഹമുള്ളത്. പല പ്രതിസന്ധി കടന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ LIC ഇന്നേക്ക് വളർന്നു വന്നത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഓരോരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോരോ സിറ്റുവേഷൻസ് വന്ന സമയത്ത് LIC വളർന്നു വന്നതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് 1986 LIC തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അതിന് പല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പല സംഭവങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നും അതേപോലെ തന്നെ അത് കുറേ ബുദ്ധിമുട്ട്, കുറേ ചാലഞ്ചസ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ LICൻ്റെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഏത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും കൂടി അതിൽ നിന്ന് കടന്നു വരുമ്പോഴേക്കും അതിനെക്കാട്ടി വലിയ വളർച്ചയാണ് LIC കാണിച്ചത്. അത് കാണിച്ചത് ഒരേ ഒരു കാരണം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുമ്പിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും. അത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ LIC എംപ്ലോയീസും സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സും ഓഫീസേഴ്സും എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട്, ഫീൽഡ് ഫോഴ്സും എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഒരുമിച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഇങ്ങനെ നയിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കൈ അടിക്കാം അല്ലേ? ഇന്നലെ 2 ദിവസം മുന്നേ ഒരു ചെറിയ റാങ്കിങ് ലിസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ 4th ലാർജസ്റ്റ് കമ്പനി, അത് ഞാനുള്ള മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലേഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ 4th ലാർജസ്റ്റ് കമ്പനിയാണ് LIC. വേൾഡിലെ 3rd മോസ്റ്റ് സ്ട്രോങ്കസ്റ്റ് ബ്രാൻഡ് LIC ആണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പഴയ അവാർഡ്സ് നമുക്ക് LICയിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അത് പറഞ്ഞാൽ വേൾഡ് ഓവർ നമ്മൾ ഒരു ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുവാന്ന്. അത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഴയ സംഭവങ്ങൾ ഈ കടലാസും പേപ്പറും ഇതെല്ലാമായിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന് ഒരു പേപ്പർലെസ് ഓഫീസിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുവാന്ന്. ഞാൻ ചെറിയ ഏജൻസ് മീറ്റിങ്ങിലും മറ്റേ പല മീറ്റിങ്സ് പോകുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാം പഠിക്കുക, നമ്മളൊരു പഴയ കാലത്തിലെ ഒരു കണക്ക് കൂട്ടലുണ്ടെങ്കിൽ, പക്ഷെ നമ്മളൊരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 1960, 1970 ജനിച്ച് വളർന്നവരാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ പത്രം വായിക്കണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിസിക്കലായിട്ടൊരു പത്രം അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എനിക്കും അങ്ങനത്തെ ശീലം തന്നെയാണുള്ളത്. മൊബൈലിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവം വായിച്ചാൽ നമുക്കൊരു തൃപ്തിയാവില്ല, കയ്യിൽ പുസ്തകം തന്നെ വേണം. പക്ഷേ നമ്മളെ മക്കൾ ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളെ മക്കൾക്ക് ഇന്ന് ഒരു പുസ്തകം കയ്യിൽ കൊടുത്താൽ അവർക്കത് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഒന്നുകിൽ ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ടാബ്ലറ്റിലേക്കാണ് മാറുക. അപ്പോൾ ആ ജനറേഷൻ ഷിഫ്റ്റ് ഒന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ജനറേഷൻ ഷിഫ്റ്റ് വന്നിട്ട് ആ ജനറേഷൻ എങ്ങോട്ടേക്ക് മാറിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുവാന്ന്. ഇവരെ തലമുറ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അടുത്ത തലമുറ വരുമ്പോഴേക്കും സംഭവം ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ട് നിൽക്കും. ടെക്നോളജിക്കൽ റെവല്യൂഷൻസ്, ടെക്നോളജിക്കൽ അപ്ഗ്രേഡേഷൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന സംഭവം